Shabbat Shalom, everyone. Welcome to the Central Synagogue, Great Portland Street. On behalf of Rabbi Barry Lerer and myself, wish you a very early Good Shabbos, a very early Kabbalat Shabbat this week, almost time for Shachrit. But lovely to have you, starting with a Yedid Nefesh. I'll talk our way through it as we go along. Yedid Nefesh, Hav Harachaman, Meshoch Avdecha, Eretz Onecha, Yarutz Avdecha, Kemo Hayat, Yishtachave, Ilmul Hadarecha, Yeravlo, Yedidotecha, Minoch Etzuch, Vechol Taham, Haduna Ziv Haolam, Nawashicholat Avatecha, Anaoel Narefa Vanahala, Beharotla, Noam Zivecha, Hastitchaze, Metitrape, Mehayetala, Sivat Olam, Vatikyemuna, Rachamecha, Chusana, Agarahuvecha, Kizekama, Nixok, Nisawati, Lirot Mehera, Betiferet, Uzecha, Eila Hamda, Hamda Libi, Vechusana, Ve'altitana, Higalena, Uchros, Havi Alai, Etzukan, Shelomecha, Tavi Eretz Mikvodecha, Nagila, V'nismachava, Maherehot, Kiva Moed, V'choneinu, Kihimei Olam, La 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 Lecho niranana ladonai nahariya Netzu yishenu nekadmachana b'toda b'zmirat yarod Arba'im shana hakupedo Amarant elevavim v'hem lo yadu derachai asher nishbati ve'api im yevun el menuchati shiru l'Adonai shechadash shiru l'Adonai kol haaretz shiru l'Adonai baruch hu shemo asrum yom leyom yeshuato ayay safro v'goyim kavado V'chol ha'amim nifratar, ki gadol Adonai u'molal me'od, norahu kol Elohim, ki kol Elohei ha'amim me'elilim, Adonai shamayim asah, hod ve'ada lefanav, oz v'tiferet b'mikdasho, havul Adonai mishpachot ha'amim, havul Adonai kavod v'hoz, Havul Adonai kevod shemo, sehu mincha v'lechatzrotav, ishtachav l'kodesh.
ישמחו השמיים ותגל הארץ, ירם הים ומלואו, ינוסי וכל אשר בו. אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל צדק ויאמין באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. שמעתי. אוהבי אדוני שנורא, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילם, עוזרו לצדיק ולשלי שמחה, שמחו צדיקים באדוני, והודו לזכר קודשו מזמור, שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלאות עשה, שיעלו ימינו וזרוע קודשו. הודיעו אדוני ישועתו לעיני הגויים, כי לצדקתו זכה חסדו באמונתו לבית ישראל. רב כל עשי הארץ את ישועות אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו זמרו. ירם הים ומלואו תבל ויושבה, נרות יוכחת יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ויאמין במישרים. אדוני מלך וזרמים, יושב כלים תנות הארץ. משה ואהרון מעמון ענן יטוע בהליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן לו עמו. אדוני אלוהינו אתה עניתם, אנוס היית להם מנוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לקודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני לי, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני מהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים, אדוני על המים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני כל אדוני שובר עזים, ושבר אדוני את עזי הלבנון. ויקידם כמו עגל לבנון, סיריון כמו ברמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קודש. כל אדוני יחולל עיינות ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו מכבוד. אדוני למבול ישב,
וישב אדוני מלך לעולם, ויהו אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לילה לילה נה 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 Nai 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 ana b'kol gedulat yemincha tatzit zera. So for Lechadodi today, I'm going to do each verse or two to a different Israeli song in the spirit, in keeping with our love and support for Israel and for Jewry worldwide. Lechadodi likrat kala pnei Shabbat nekabela, nekabela. Lechadodi likrat kala pnei Shabbat nekabla, nekabla. Shama v'zacho b'ribur echad, yishmiyanu el hamyuchad. Adonai echad shmo echad, l'shem utifet v'refilah. Lechadodi likrat kala daidanana pnei Shabbat nekabla. Pnei Shabbat daidanana pnei Shabbat nekabela. Likrat Shabbat l'chuv nelecha, ki meko habaracha. Merosh mikidem nesucha, sof maaseh b'mashavat chihila. Lechadodi likrat kala inananai, lechadodi likrat kala inananai. Pnei Shabbat nekabela, Pnei Shabbat nekabela. Mikdash melech yimelucha, kumitzehi mitov hafecha. Rav לשבת בימי קבחה, ויחמול עלייך הם להי לך לך דודי. לקראת כלה, פני שבת, נקבלה, התנערי מהחכמי. לשיבקתי תפתח עמי, על יד בן ישי בית הלחמי. לילה קובע אל נפשי גאה עלי. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. התעוררי, כי ברך קומי אורי, שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לחדדי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לחדדי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. חדדי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. נקבלה. לילה. לא תבושי ולא תקרבי, מה תשתוכחי ומה תמי. מה חפצו עניי אביב, ונבנתה עירה תהילה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך. יסיס עלייך אלוהי, כמשוש חתן הכלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה.
Yaminu small tifratzi v'yet Adonai taritzi hayadish ben patzi v'nismecha v'nagila lai 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 l'chadodi lai 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 likrat kala lai 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 pnei Shabbat Pnei Shabbat Nekabela. Shabbat Shalom, everyone. Now over to our esteemed Rabbi Barry Lerer. Shabbat Shalom. Thank you, Chazan Leas, and those of you who came to the march against anti-Semitism last Sunday outside the House of Parliament. You may have recognized our Chazan, not only by his looks, but also by his voice, because he led the crowd there with amazing singing at the rally, and shkach to you for that. At this time of the year, the shops and retailers try to entice you with advertisements, telling you the must-haves for the season, what you're going to need in 2025 to make your life even easier. There's always a brand new technological breakthrough, and as a result, those things that we needed to have for 2024 have been relegated to the bargain bins, and we have things which will make our lives easier. They'll run better, they'll run faster, and they'll run stronger. And we live in this sort of instant gratification age, whether it be fast food, fast internet, fast news. This generation cannot comprehend what it's like without being able to look something up instantly, or having to fast forward or rewind to find your music, your song that you want. They want it by the snap of a finger. And yet the Jewish way is very different. In the famous story of Choni Hamagil, we know that Choni was a rabbi who met a young man who was planting a carob tree. And he asked the man, how long is it going to take for this carob tree to grow? And he was told 70 years. And Choni said, well, you're not going to eat the fruit off of this tree. And Choni said, yeah, but look, the farmer said, yeah, but look at all the other carob trees that exist in the world now. I didn't plant them. Somebody else planted them and did not enjoy them, planted them for me. I'm now planting for the next generation. And shortly after this encounter, it said that Choni fell asleep and he slept for 70 years. And remarkably, he woke up and he saw the grandchild of this person picking the carobs off the tree. And the story teaches us many things. But perhaps one is that there is not always instant gratification. There's not always things which come to us straight away. Sometimes, and some things take effort, some things take exertion and a delay in the results. We find ourselves in the middle of the Torah portion that deal with the relationship between Jacob and Esau, Yaakov and Esau. And a closer examination of their life story sees these concepts shine through. Esau, by his very name, means already made, emphasizing that there's no time to expand effort. Esau embodies the here and now. He represents the world of disposables, of fast food and instant gratification. The fast food is so fast that he sells his birthright to Jacob, telling him, "Haliteni na min ha'adom adom hazeh, give me that food quickly because I am going to die." However, this is not the Jewish way. Yaakov understands the idea of delayed gratification. He understands the concept of long-term effort and investment. After all, in the Parashat last week, we read that he worked for Rachel for 7 years for his father-in-law Lavan. Esau needs to try new pursuits. He needs to try new conquests. To Yaakov, however, happiness is a consequence of fulfillment. And with consumption being the focus of society we live in, achievement and distinction fall by the wayside. Education fails. Why invest time and effort when I can achieve quickly? Marriages fail. Why invest years in long-term relationships when simpler arrangements can be made? And morality fails. Why invest in making an honest living when there's so much there for the taking? However, this is not the Jewish way. Jacob understands that. And this idea of working for Lavan for 7 years, as we mentioned, tells us, the Torah tells us there that it says that it was in his eyes like a few days.
And really, of course, we all ask, well, how can that be? When you long for something, when you want something, every day seems like a month, every month seems like a year. How can 7 years have been in his eyes like a few days? And perhaps the answer is that the investment that Jacob was making in itself was an act of love, fulfilling and satisfying in itself. Jacob is fulfilled in love. Esav can only pursue new conquests. Yaakov cherishes while Esav indulges. To Yaakov, happiness is a consequence of fulfillment. To Esav, happiness is a goal to be pursued. We must not get caught up in today's world of the here and now. Instead, we must follow the teaching of our great-grandfather Yaakov and realize that it's not all about instant gratification. True success can only come with hard work and endeavor. Shabbat Shalom to you all, and farewell from Central Synagogue, London. Thank you for joining us.